Good morning, Don Bosco College, Kuttiyam. I am Father Binny Manuel, your new Vice Principal, and I would be taking Principles of Management for the 5th semester BBA students. Now, this might be an open course for the BBA students, but all of you can benefit out of it because we are dealing with the basics of management. It would be of help to all of you students, whether you are a BA student, BCA student, BCom student, whatever. You might want to be a doctor or an engineer or an IAS officer or a policeman, or you want to be a teacher in one of our institutions. All the same, this course will be beneficial for you. Why do I say so? All of us want to secure our future. All of us want to get employed. We want a job, basically. And you would get a job in a corporate firm or a business entity or an institution. The moment you be part of an institution, a firm or a company, you have no choice but to be in either of these two categories. Number one, either you manage your subordinates. You would have people who would report to you and you would manage them. So you manage. Or you would be managed by somebody from a higher authority. So either you manage or you would be managed. Given that situation, all of us need to know what management is. This course would help you to get some idea of what management is. So let's begin. Principles of Management. So let's begin with the first module, Introduction to Management. Over here, we would be seeing three things: meaning of management, definition of management, and scope of management. What do you understand from this term, management? What comes to your mind when you hear this word management? Management. This word comes from a Latin word called manus, which means to control by hand. But management, as we understand today, is much more than that. It relates to conducting, controlling, taking charge of the course of action. Management as a scientific discipline is pretty new. It has drawn concepts and principles from different streams like economics, sociology, psychology, anthropology, history, statistics, and so on. The result is that each group of contributors has treated management differently. For example, look at the economists. They see management as a factor of production. How to improve productivity. It's like how we do things effectively and efficiently. When it comes to sociologists, they would see management as a class, social class, or a group of persons who lord over people, boss over people. That's how they see management. But those who practice management as a technique, they consider management as a process. Now, you as students of management, you should be more inclined to think management as a process rather than a social class or an economic class or a political class. These are not people. Management should be considered as an activity like reading, writing, walking, sleeping, whatever. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിനെ ഒരു നടപടിക്രമമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ഒരു രീതിക്രിയയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. Now let's go to its definition. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അനേകം
ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള 3 ഡെഫിനിഷൻസിന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Management is the process of conducting a set of functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling to get the work done in an efficient and effective manner. That's very important. Efficient and effective manner. So management is a process of conducting a set of functions. ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആസ് യു നോ, ജസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ആർ. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, directing, and controlling. For what? To get the work done in an efficient and effective manner. Now those are the key words: efficient and effective. Efficiency. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മഹീന്ദ്ര ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട കമ്പനിയുടെ SUV ആണ് കേട്ടോ, സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ. ടൊയോട്ടയുടെ ലാൻഡ് ക്രൂസർ പ്രാഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട്. ദാറ്റ് മേ കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 90 lakhs ആൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈ വാല്യൂ സെഗ്മെന്റിനകത്ത് പെടുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. എന്നാൽ ഈ ലാൻഡ് ക്രൂസറിന്റെ ക്വാളിറ്റീനെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയന്റ് മഹീന്ദ്ര ഒരു 35-40 ലക്ഷത്തിന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുവർ എഫിഷ്യൻസി. കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാൽ അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി യാതൊരു ഓട്ടവും വരാതെ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻസി. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് സ്പീക്സ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. എന്നാൽ ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ സെയിം മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി മഹീന്ദ്ര ഒരു 35 ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു SUV മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി. ലാൻഡ് ക്രൂസറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു SUV സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിളിനെ ഇറക്കി. എന്നാൽ ലുക്സും കൊണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കാം, കാണാനൊക്കെ നല്ല ജയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിന് ഒരു പ്രോബ്ലം, ABS സിസ്റ്റം, ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബാഗ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത്. So that product becomes an ineffective product. So now I suppose you understand the difference between efficiency and effectivity. Efficiency എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇറക്കിയോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരികിൽ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫെയിലിയർ. Effectively, it becomes a failure. So that's efficiency and effectivity. Let's get back to another definition of management. The process of management brings together the acts of visualizing, initiating, and combining the various components while sustaining the feasibility of the enterprise towards company goals. Now, don't worry, I'll explain to you. So this definition speaks about different things, and one is visualizing. Visualize in the പറയുമ്പോൾ that company which we are working, that company will have certain goals. Our goals നമ്മൾ നേരത്തെ visualize ചെയ്ത് we have to formulate company goals and objectives. Now, once we have company goals and objectives, then we have to initiate certain plan of actions, certain initiatives നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. For what? To achieve these goals and objectives. So visualizing, initiating, and what is next? Combining the various components of what? Various components of management. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ different functions, planning, organizing, staffing, directing, controlling. അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ദം ടുഗദർ. ഈ മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം, കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens next? We will be able to achieve these company goals feasibly. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് while sustaining the feasibility of the enterprise towards company goals. ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അത് എങ്ങനെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. Let's go on to the third definition. Management is an art. Once again, management is an art of getting things done through and with people organized formally in groups. So there are certain keywords. The definition പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകൾ മിസ്സാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Management is an art. An art of getting things done. How? Through people and with people, organized formally in groups. So the art of getting things done through and with people. People are important ഇവിടെ. നമ്മുടെ manpower, be it skilled people who are working, അവർ oversee ചെയ്യുന്ന foremen, superiors, middle level management, upper level management. So ഈ people എല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് in a company, as I said, different levels of management. Let's move on to the nature and scope of management. What do you understand by these terms, scope and nature of management? Nature. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്, മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്താണ്, അതാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So there are 6 different points. To start with, number 1, management is multidisciplinary. Management integrates the ideas and concepts taken from disciplines such as psychology, sociology, anthropology, economics, and presents newer concepts which can be put in practice for managing the organizations. I'll explain to you. മറ്റു പല ഡിസിപ്ലിൻസ്, മറ്റു പല സയൻസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കോൺസെപ്റ്റ്സ് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്. എന്താ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻടു ഇറ്റ്, you have a clue. Different disciplines like psychology, sociology, anthropology, economics. ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ എന്താണ് കോമൺ? Can you guess? Psychology, human psychology, sociology, society. Society is nothing else but a system where there is a group of people, social. Human being is a social animal in the variety. Anthropology, anthropos, a Greek word. Anthropos means human beings. Study of human beings, anthropology. Economics, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ധനശേഖരം, ധനശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. So in all these sciences, one thing is common: us, human beings. And management is a discipline which is used by the people, for the people, and of the people. So we have no other choice but to adopt, to borrow certain concepts from different streams of sciences that deals with human beings. The second point, dynamic nature. Principles are a fundamental truth which establishes cause and effect relationship of a function. Based on practical evidences, management has framed certain principles, but these principles are flexible in nature. So, dynamic nature. Management is dynamic in nature. That is static. It's always changing for the better.
അതിങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. As years go by, these principles evolve for the better. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ഫംഗ്ഷനുകൾ, പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 50 വർഷം മുൻപ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ചില ടെക്നീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ certain പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അത് ഇപ്പോൾ ഈ 21st സെഞ്ച്വറിയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനീസ് അതേപോലെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഒന്നും വരുത്താതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേം in no time it will get closed down. Management and people, these are interconnected, and as much as human beings are evolving, changing, so are the principles of management. Third point, relative principles. Management principles are relative, not absolute, and they should be applied according to the needs of the organization. എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ് അതനുസരിച്ച് each organization may be different from others. Those management principles which work in one particular company or one particular country or culture may not work out in the same way in a different company, in a different culture or country. So that's why we say it is not absolute, it is relative. Okay, not that one is good and the other one is bad. It's culture bound. Certain socio-cultural factors that would come to play before we decide upon which principles we have to practice in a particular company. For example, if you go to a company like Google, അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അന്തം വിടും. They might be middle level managers and even top level managers. പക്ഷെ അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് കണ്ടാൽ it's very informal. T-shirts, jeans, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഡ്രസ് കോഡ്. And even their interior designs of the offices are very casual. Whereas Japanese people, they are very formal people. Next point is management. Is it a science or an art? Or is it both? Now, before we discuss that, you should know what science is. Science is based on logical consistency, systematic explanation, critical evaluation, experimental analysis. It is a systematized body of knowledge. The fact that we are studying management makes it a science, which is tried and tested. If it is unscientific, we cannot try and test it. Now, is it an art? Of course it is. For example, as I said before, management, since it involves people, we need a lot of people skills. Say, for example, I as a student of management, I might get a distinction, but that doesn't guarantee that I will be a successful manager. Or a theoretical knowledge in it, as a science I might know many things. But am I able to practice it? Do I have the aptitude or an attitude for management? If I am a shy and if I don't have enough of people skills, if I'm not able to communicate, I know everything is in my mind, but I cannot communicate, then as a manager, I might be a failure. Management as a profession. Profession is an occupation for which specialized knowledge, skills, and training are required. And the use of these skills is not meant for self-satisfaction, but for the society. That is what we mean by profession. So, as we said before, management is a science which involves a lot of, specialized knowledge. We need to acquire these specialized knowledge. Theoretical knowledge is required. Skills matter, people skills, how to deal with people, and how do we come out of a problem. See, everybody is able to point out problems, but very, very few people come up with solutions. And managers are supposed to be people who come up with solutions. The last point is
universality of management. Now, this point is actually, a point for debate, because there are two groups of people. One say that management principles are universal. Universal means it is the same everywhere, anywhere. And there is another group of people who would say that management principles are not universal, rather they are bound to be different. What works out in the United States may not work in China, and what works out in China may not work out in India. Yes, so the last point is a point of debate. It is a bone of contention. So let's leave it at that. And that brings us almost to the end of this lecture. I would like to end this session with a famous quote or a saying of famous management guru Peter Drucker. It gives you an idea what management is. He goes on to say like this: management is doing things right. Leadership is doing the right things. Don't get confused. The difference is very subtle. Management is doing things right. Management is not worried about what they are doing. Management is worried about how they are doing. I might be working in a company that produces tobacco. All of us know that tobacco is harmful. But I, as a manager of a tobacco producing company, cigarette manufacturing company, I just have to make sure that the company doesn't run at a loss, that the company's productivity. Leadership is much more than that. Leadership is not just doing things right. Leadership is doing the right things. If I am, morally upright person, I would choose not to work for a company that produces tobacco or cigarettes, or a private company that produces arms and ammunition, which could later end up in the wrong hands and would take away innocent lives. So leadership is that. That's it, children. We have come to the end of this session. So we have covered the very basics, the fundamentals of the principles of management. Looking forward to see you for the next lecture in the coming week. Until then, have a nice time.